4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 로마서 12장 3절. Romans chapter 12 verse 3. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 로마서 12장 3절. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 건전한 생각을 하여라. 내게 주신 은혜를 힘입어 너희 가운데 있는 각 사람에게 내가 말하노니 각 사람은 자기가 마땅히 생각할 것보다 더 높이 자기에 대하여 생각하지 말고 하나님께서 각 사람에게 믿음의 분량을 나누어 주신 대로 맑은 정신으로 생각하라. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 중 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 중 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. Romans chapter 12 verse 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For by the grace given to me I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For I say, through the grace which has been given to me, to every one that is among you, not to have high thoughts above what he should think, but to think so as to be wise, as God has dealt to each a measure of faith. For I say, through the grace that was given me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think as to think soberly, according as God hath dealt to each man a measure of faith. 罗马书12:3。我凭着所赐我的恩对你们个人说，不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小，看得合乎中道。我凭着所赐我的恩对你们个人说，不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小，看得合乎中道。我凭着所赐我的恩对你们个人说，不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小，看得合乎中道。我凭着所赐我的恩对你们个人说，不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小，看得合乎中道。我因所赐给我的圣宠，告诉你们每一位，不可把自己估计得太高，而过了分，但应按照天主所分与个人的信德尺度，估计的适中。Römer 12:3. Denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand weiter von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er von sich mäßig halte, ein jeglicher, nachdem Gott ausgeteilt hat das Maß des Glaubens. ローマ12:3。自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ、神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、
慎み深い考え方をしなさい。私に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ、神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。Ρωμαίους 12 προς 3. Λεγό γάρδια της χαριτός της δόθησης, μη πάντη τόντι εν ημίν, μη υπερφρονήν παρ, οδή φρονήν αλλά φρονήν εις το σοφρονήν εκαστό, όσο Θεός εμέρισεν με τρών πίστεως. Roman 12:3. Dico enim per gratiam quae data est mi omnibus qui sunt inter vos non plus sapere quam oportet sapere sed sapere ad sobrietatem unicuique sicut Deus divisit mensuram fidei. הרומים יבנקודותיים 3. יוד על פי החסד הניתן לי, אומר אני לך לשבחם לבלתי ירום לבבו למעלה מן הראוי, כי אם יצנוע במחשבותיו, כמידת האמונה אשר החלק לו האלוהים. כי על פי החסד הנתן לי אמר אני לכל איש ואיש מכם לבלתי רום לבבו למעלה מן הראוי, כי אם יהי צנוע במחשבותיו כפי מידת האמונה אשר חלק לו האלוהים. Римлянам 12:3. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romains 12/3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Roma Kapitulo 12 versikulo 3. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan, ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. โรม 12:3 ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าและว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่มนุษย์ทุกคน Roomalaisille 12:3. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle. Älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Romeinen 12:3. Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Romerne 12:3. Ti ved den nåde, som er givet mig, siger til enhver iblandt eder, at han ikke skal tænke højere om sig selv, end han bør tænke, men tænke med betænksomhed, eftersom Gud tildelte enhver troens mål. Roma 12:3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada Romalılar 12:3.
Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum, kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrı'nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde sağduyulu olsun. Roma 12:3. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Romiečiams 12 valandų 3 minutės. Iš man suteiktos malonės raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, pagal kiekvienam Dievo duotą įtikėjimo saiką. Roma 12:3. Sepse për hirin që më është dhënë, unë i them secilit prej jush të mos e vlerësoj veten më shumë se sa duhet ta çmoj, por të ketë një vlerësim të përkohur, sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Róma 12:3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek a hit mértékét. Romeo 12:3. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे. Rómverjabréfið 12:3. Fyrir þá náð, sem mér gefin, segi ég yfir hverjum og einum að hugsa ekki herra sig en hugsa ber, heldur í réttu hófi, og halda sér hver og einn við þann mæli trúar, sem Guð hefur útvitað honum. رومیان ساعت 12:03. زیرا به آن فیضی که به من عطا شده است، هر یکی از شما را میگویم که فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است مکنید، بلکه به اعتدال فکر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. Yoma 7:3. သင်တို့သည်ကိုထင်သင့်သည်အတိုင်းထက်လွန်၍မထင်ဘဲဖျားသခင်သည်လူအသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတော်မူသည်နှင့်အညီကိုရောက်ပတ်စွာထင်ရမည်အကြောင်းငါသည်ကိုခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုအမိပြုလျက်သင်တို့တွင်ရှိသမျှသောသူတို့ကိုမှာထား၏. Abarómy 12:3. Neboť pravím skrze milost, kteráž dána jest mi, každému z těch, jenž jsou mezi vámi, aby nevíce smyslil, než sluší smysliti, ale aby smyslil v středmosti, tak jakž jednomu každému Bůh udělil míru víry.